Hello, guys. Thank you very much for tuning in. Um, I really hope you guys, I hope my audio is okay. This is the Chat with Tunga episode 2. In case you missed the episode 1, wow, it was something else. It was something out of this world. And we decided this time that we need to come again with another episode that we thought you guys would love, we thought you guys would enjoy. And I'm so happy to say that our guests are here already and vatoripo. Tangomira kuti mungowana, please just click that like button. More power commenting right here on Facebook. This is the Chat with Tunga Facebook page. Is I commenting purple. And as you comment, we will be broadcasting your comments live right here on the chat. Tichitaka kuti zvinakidze kuita kuti inini vateereri vedu munakidzwe nazvo. So if you do have any questions, again, please do send in your comment on the comment section, and we will broadcast your question right here, and our guests will get to reply you. Saka, right about now, let me just introduce my guests to the podium. Yes. Okay. Let's welcome our guests right here on the Chat with Tunga. And as you can see, we do have very, very familiar faces. And from all the way from Poland, I have Mr. Libert Mapisa. Mr. Libert Mapisa, welcome to the show, if you can still hear me. Okay. Thank you very much. My name is Libert. Oh, yes. I think we might be facing a technical glitches there, but I hope that everything will just come out as fine as it should be. So Mr. Mapisa is a very good youth, and he once lived in Zimbabwe before he went on to Poland. He did economics right here at Midland State University, and also went on to Poland to further his studies, and now he's doing his master's in advanced finance and accounting. So I hope you guys you bear with him. I hope you guys will get to enjoy that. But also per side pangu up, I'm sorry up. I do have Tafadzwa. Her name is Tafadzwa Machekanyanga. Tafadzwa, welcome to the show. Thank you. Yes, thank you very much. So Tafadzwa has been in UK. She is in UK. For your own information, she is in UK, and she has been in UK for the past 12 years, meaning that Akaenda to UK around 2009. And I hope you guys you get to hear the British accent today. Can I just have the British my viewers angles now? Okay, so yeah, she has a degree in occupational therapy and is currently working in the UK there. So Tafadzwa, just say hi to the viewers today. Oh, hi guys, thank you for having me. I'm Tafadzwa Watafi. Hi everyone. Yes, thank you very much. I'm sure you had that British accent there. And lastly, but not least, I do have Mr. Stanley Mateta. Mr. Stanley Mateta. Mr. Stanley Mateta is in Scotland, in the UK, and he once learned at Mutenda High School, where he was once a head boy there. He did his first degree at Midland State University, where he did biological science at Midland State University in Zimbabwe. And he went on to further his studies in the UK. Is it? Yeah. Yes. Yes, and he did a master's of biotechnology there in the UK. So just to add to his biography, Mr. Stanley has been an auditor for the past 13 years at ZCC
auditor, as you can see, Negabatinda was Okay, so Mr. Stanley Matita, just say hi to the viewers. Hi everyone. Zvamangonzi wow. That's a brief background. Thank you. You're welcome. So, guys, we really do apologize for one of our guests who could not be with us today. We had scheduled that Tafadzo Rutsati was going to be with us today on this live broadcast, and unfortunately, she couldn't make it. But I do promise you guys that next time she will be here and she will be, interacting with you guys. So, without further ado, we are again waiting for our fourth guest. He is the director of the Rebuilding Loss of Trust here in Zimbabwe. His name is Mr. Ndiriza. I think later on he will just pass by. So, ladies and gentlemen, let us just get straight into the business of the day. Well, let me just say, guys, I'm so humbled to have you on the show today. This is very, very nice. I feel like I'm in, UK or Poland right now because I'm seeing you clearly and you guys are, smiling and all that. So let us just get straight into the first question of the day. We know that chiri mostly based in Zimbabwe. Tichitarisa kuti zvinhu chizioni chakatangira kuno 1913 paHakeren and all those stories that you guys know. But taking Zion to the world and bringing the world to Zion is the number one mantra or the number one thing in places like UK, in places like Poland, abroad. So, is this mantra coming to reality for you guys? Let me just start with Mr. Matija. Is taking Zion to the world and bringing the world to Zion coming to reality in the UK? Thank you. The mantra it's quite a mantra that has been going on for more than a decade. But we are not realizing much traction in the UK, mostly because of how we structure our Giordani drive and how we carry out our Giordani drives. Mostly in the facility, in the faculty of Mashowani, it is led by my parents. Most youth are coming into the church vachitevera maparents avo. So I'm going to mix Shona and English. So it's very difficult for Mashowani to kuti their peers, mainly because of lifestyle. Isusu maziona akawanda, we are guilty of mixing lifestyles. So for me kuti ndizotendeusa a friend zvinonetsa because anenge achindiona kana ndine mafriends angu ndinobvisa chibeji, I live a completely different lifestyle from yandinozouya ndichirarama kuchechi. So it's an institutional problem. I think it's experienced even in Zimbabwe and almost everywhere. We are living two lives. So for me to come and tell the problems that they are facing and how they can be solved kuchechi kwedu, but for me to come and say chimbouya kuchechi kwedu, it is a different subject which our loyalties as friends tinenge tichiti tine nyaya dzatisingatauri. So when we start trying to discuss personal issues, tinoita sekuti we have gone out of bounds with our friendships. So in short, that's my summary of chiziona hachisi kunatso kufamba. The Jordan drive, the mantra is not very much successful as it should be because of our shortcomings. Isusu semashowan. Thank you. Maybe we can go to Tafadzwa before we go to Mr. Mapisa. What's your take? So basically, for me, I think I've got a bit of a different view from Stanley.
simply because I feel like we are really trying, sort of like people are really trying their best in terms of Jordan Drive. It's so difficult in the UK because what happens is vanhu vazhinji, a lot of people vanouya with a different perspective, vanouya because of different reasons why they come. And some people, they literally just want to come and visit nekungoona. It is difficult to try to convince the people, especially like your friends and stuff like that. Like Stanley said, cinema, we're living two lifestyles basically. Saka, the fact that yakuti tuku rarama two lifestyles, sometimes it's so difficult because munanenga tukuona doing something else, and then also try kumudzi something, also try kumudza about church, and then they're thinking, okay, you're just contradicting yourself. And because we're not really selling it to people like that in terms of kuti munanenga, so they would think kuti it's okay to come and then still behave. um Sorry guys, can you hear me? Yeah, Yeah. yeah. Mhm. Oh, okay. So they'll come, but they'll still think that it's okay to behave, well, to have two different lifestyles, if that makes sense. So that's really, but people are trying. For my own perspective and how I see it, I feel like, yeah, Zion is moving forward. It is a movement. It is happening in the UK. Jordan Drive, yes, it is slow, but we thank God it is happening. All right. So interesting there from Tafadzwa Machekanyanga. Thank you very much for your comments. Maybe going on to Mr. Mapisa. In Poland, how is this mantra going on for you? Okay, I think we might be facing a bit of tech a glitch there, but maybe to introduce Ms. Timbiriza, who's just joined us on the floor. Ms. Timbiriza is the director of Rebuilding Laws for Hope Trust here in Zimbabwe, and Tanga Timborinawo during the last show, and I think he is quite excited to be with us again on the show. Welcome, Ms. Timbiriza. Thank you, Tunga. All right. I think Mr. Wapisa is facing a technical glitch there, but the question is there on your screen. For guys who are like in the UK, we've been seeing their Instagram posts, their Facebook pages and all that. How do you feel, Kuti, in your own perspective, kuti Jordan Drive kunatsa kufamba here when it comes to people who are abroad? Mr. Mbireza. Ya, tikuona sekuti riri kufamba tikatarisa especially paPoland. Tirikuona zviri kuitika paPoland, tirikuona vachena vachimbotambiswa ndire nana Guvi vachidi. I think pesi yairi kufamba naro iri right, iri kufamba zvakanaka ikoko, and team rakaenda kuchikoro tirikuona riri kupusha vana General Mateta. Tiri kumboona vachibata basa vachiita vari kuita zvekufamba. Tiri kuzviona zvatiri kuonawo pamasocial media, tiri kuona kuti pane zviri kuitika. Okay, and guess what? I'm just loving your outfit today. I feel like you are the real Zimbabwean people. That's looking. Ari kuhondo yeminda. Okay, so Mr. Mapisa, if you can still hear me, what do you think about Nyaya Jordan Drive in Poland? Yes, we can hear you, sir. I can hear you. Thank you very much. Sorry to interject.
comment. Mantra. That is our question. And Yes. far as we are concerned in the diaspora or wherever we are, very difficult to say that this is not coming to reality, because Zionism is spreading to the world. If you look at the number of Europe, we especially here in Poland, Turkey, you name it, corrected or needs to be we have to keep on going back that we were is what is abroad. They might be maybe you know how people when they young youth, they didn't vana vakakura vamwe vakakura vasina kana that freedom. So imagine at a very you working, you are earning time yekudzoka kumba yakwana, izvi zvawakuda kuita izvi hazvizizvo zvedu zveculture yedu yechizioni. Correct that. So I want to reiterate to say that of course, and to a greater extent, Chizion abroad is growing, but what we need have to change our Okay. a lot of people, they change who the dynamic cultures or and you know, trying to suit in the circles. All right. Chita izvi regai ndiite izvi, that's kutorasika kwacho ikoko. So yeah, that's my Mr. Chairman, Mr. Tunga. All right. Thank you very much, Mr. Mapisa. We were some of the parts of your comments at answer, but maybe to just summarize, manga muchitaura nyaya yekuda kuita fit in to the foreign cultures, which are at times contradicting with Chizion. Izvozvo ndo zvinoita kuti nyaya yekuita take Zion to the world and bring the world to Zion ite se inononetsa, because you know you're trying to fit in and you are trying to implement Chizion muvanhu mauri kuzama kuita fit in, and that becomes a very big problem in kana tichitasa nyika dziri kunze. Maybe just coming back to you, Mr. Mateta, if you do have any more comments on that. My final comment will be, we need to pull up. We are not doing enough. Yes, there is a bit of action and movement, but we need to improve the movement. We need to work harder. We need to advertise more kuti tibetserekereke kuti vanhu vakawanda vauye. That's basically my last comment. Tafazo. No comments. All right. So for those who are watching us live on Facebook, this is the Chat with Tunga. I do have Jerry. Jerry is my brother, Jerry Mashandu. He's saying we are watching. We have Mary Mukundwa in South Africa. You're saying you're connected. Tanaka, Tatenda Munaki. Thank you very much for that answer. We also want to be part of the panel next time. You definitely will be.
Priska Chiangwa from Mashingo, Zimbabwe, successfully connected now. So guys, if you have any comments that you want to give to the panelists today, or if you have any questions that you want to ask them, please do comment on the comment section, and we will definitely broadcast your comment live right here on the Chat with Tunga. Joe Wango also coming through. Thank you very much, guys, for coming. So let's go to the biggest one now. I mean, this one is this one is a bit controversial and all that. But let me just start with Tafatwa, you know. Chizion Cheta say, please, Mr. Matita. Okay. All right. So Chizion Cheta say chinono pera mashwan kana wachinge vaenda overseas, and what is the root cause of all that? And tingaita say kuti chizion chedu chisapera, especially for those vanenge vaenda mhiri kwemakungwa, be it in South Africa, be it in Poland, be it in China, in India, all those places. Tafadhali. So, okay, to answer this question, guys, when you go overseas, like let's talk countries like UK and things like that, kana uriwega as an individual, usinama parents ako, let's say you've grown up, you've come to UK to study. It is difficult because sometimes you are not involved, or you're not really keeping in touch with things that are going on around you, like in terms of kutuma program ukashaya muno anokuti zvoni naiwe waenda kusvondo here, definitely chizioni chako chinogona kupera, because that independence yakuti wakugara wega, hauna munhu anokubvunza kuti waenda kusvondo here, wazodii. No one is asking you that. And sin is very cheap and free. So unoita get caught around, because uchanosangana nevamwe vanhu vasiri mazioni, people who don't understand. Zvakurequire discipline yemunhu. How are you disciplined iwewe as an individual? Ndo zvinoita kuti ukwanise kuita urambe uri rooted. Asi kana usina discipline and ukashayawo munhu anokuti iwe handekupi handekuchondo kana kuti wazoita sei program ka unorasika, because on a Saturday kuZimbabwe vanenge vari kumugidzi, but coming here panenge pasina like that program on a Saturday, and munhu will choose kuenda kupi you know, ndokwanisa kuinvite to a different motive. And because there isn't a church program going on that day, I could just choose kuza, do you know what, why not just go to the motive? And then kumotive ikokoka kunema temptations, right? So iwewe uchagonera kuzvikunda as so I wouldn't say kuti chizioni chinoita sechinopera vanhu kana taenda abroad. It's not the case, because kune vamwe vanhu vanogara nemaparents avo, and parents anenge aripo to just say kusvondo program. But then again, if that parent was not there, would that person still be going to church? Okay. Would that person still carry on ne faith yavo? So it is very controversial. But then again, I would just say kuti zvakuda discipline semunhu iwewe as an individual. So yeah, that's my take. All right, Mr. Matita, maybe from your point of view. This is really a sensitive topic, like Tafatwa has mentioned. My personal experience moving from Zimbabwe and Chiuya to Scotland. This is when you realize kuti zveshua chivi chinopedza simba. Usually when you move away from a group, a society that sometimes forces you kuenda paone senda kunonamata just because waswera nambiriza anga ari pamuziro iwa hausi. You just end up paone center. And because of numbers,
it's very easy in Zimbabwe kuti ndikaswera ndiri mumasvingo kwayeukai, I will bump into 9 or 10 mazioni in a day. And mukataura nyaya, there is one sentence or two sentences. Sometimes munotomhoresana muchitifamba zioni height. So the environment, it forces you kuti urambe uchirangaridzwa nezvekuenda kuonesenda, urambe uchirangaridzwa kuti kune program yezvakati nhasi mazodii, because you are meeting mazioni almost every day. And chero ukaita musikanzwa, uri kuita musikanzwa nemamwe mazioni ekuti muchasangana muchimwa doro, uchatoziva kuti uyu muzioni uyu, and you have a conversation which takes you back to church. So now the problem when you come in these environments akaita seku-UK, chivi chinopedza simba, and you have no one to tell you kuti wapera simba chimuka. Yes. So that's when you realize the reality of the teaching yekuti sin yakashata and inokupedza simba, because unoripera simba zveshuwa. You really feel when people joke vachiti unosvika pakundoti Mwari makadii, it's very true. Unosvika pakushayiwa chero munamato after sin, unoshaya pakushaya kuti mashoko ndotanga ndichiti chii. So because of sin, when you move ukaita mazuva, sometimes you get into an environment yekuti chero magedhe haaitiwi. Kudura is your choice. It's your personal choice. When you get into this environment, it's your personal choice kudura, because hapana anokuti chipinda pamagedhe. So you realize kuti because of that, you start kunonoka kana kusabatika pamaprogram. And like Tafadzwa said, if you don't find someone anokufonera, and not just once, because it's easy to ignore a phone and say I was busy ndandiri kubasa, but anoramba achikutsvaga even when you don't want people to talk to you. Right. Yatinoti depression iyaya inoitika, and now haisina mubereki kana mbiriza anokuti shamari wafa ngatimbodai, unenge uri wega kumba. And that depression, it makes you feel kuti handidi kana kufonderana nevanhu. So the moment you don't find those people around vanokuvhunza kuti wazodii, how far, there is no gap in life. That movement yekuti pashayikwa vanhu mazioni vaunosangana navo vanokuvhunza, pari kureplacewa nevamwe vanhu vanokuti chimboya kuno shamari chimbodai so. So the replacement is very gradual and efficient zvekuti unongoona usizipo. And it's very easy in this environment to find a reason yekusauya pachechi. Yeah. And kuuya pachechi, by kuuya pachechi, I don't mean kukwira bhazi kana kufamba uchienda kuenda palive program paSkype. It's very easy to find a reason yekusaenda paSkype kana kuitira mujira. You see? So that's the problem. We have very limited circles dzekusangana nevanhu. That's when you start learning kuti tinonamatirei. Tafadzwa mentioned an issue yemaparents. Taienda kuchechi because our parents made it a procedure. Now when you are alone and you face a problem, ndopaunotanga kurealize kuti it's now about creating a relationship between me and God. It's now about trusting God. When I encounter a problem, I have to trust God because ndinofanira kufugama ndichinamata. And zvinorevei kana ndichinamata. Believe me, when you are under parents, I don't want to say hausi kunamata, but hausati waziva kunamata. Uri kunamata, but hausati waziva kunamata. Right. I'm not saying isusu tamuva taakuziva futi kunamata. It may be mistaken in that direction. Kuti tita satakuziva kunamata. No, but it's a bulb rakalaita in my situation rekuti I now started to realize it. Okay, this is it. Ndochiziyo nichichi. That's yeah. Thank you. Okay. All right. Thank you very much, Mr. Mateta. Mr. Mapisa, can you still hear me?
I think we are facing a very, very, Thank you very much, Mr. Tunga. All right. Yeah, you can carry on. Thank you very much. So inini maonero angu ndeyekuti zvoni people want to success. I think people who get successful in a very short space of time, they want to achieve dreams that they have always dreamt of. So kana mwana achibva, as for me, when I was coming from kumusha ndichiuya kunoku, I was going to achieve. And when you are here now, you realize that maybe there's so much more that you need. You need to put effort. You need to job each chikoro kunoku. Taura hako Mapisa isungano iri. Okay, so I was saying that we want to balance the two, work, school. So hello, can you hear me? Yes, please continue. Hello, can you hear me? Yes, Mr. Mapisa, you can continue. Okay, so now can you hear me? Yes, okay, Mr. Mapisa. What I was trying to say in this, people forget because they want success. Once so you need to balance. You need to understand from God. All right. And the environment can change you if you want success. Zvinhu zvakawanda zvinenge zvinoku very zvokuwana without much more hustling, and there's you can ever dream of. There's so much pleasures. All right. I think Mr. Mapisa, you might be facing. Yeah, network iri kuva all right. Yes. So you might be facing network problems. Poland, Ikwavari, Ikoko. So the issue that we've been discussing right about now was the issue ekuti chizioni chinoita sechinonopera. Mr. Mbiriza, I see you are eager to say something on this one, and ndichakupai mukana just 2 minutes kuti mungotiudza kuti I mean for you guys who are back home in Zimbabwe, and nezvamuri kuonawo zviri kuitika nana Tafadzwa nana Mateta vari overseas, munoti kudiwo nechizioni, and if you what's your word of advice to those who might wish to go abroad kuti vanofedha mastudies avo but still vachichengetedza chizioni chavo? Mr. Mbiriza. Mr. Mbiriza. Well, I think nyaya dzenetwork nhasi dziri kunyanya kutitsikirira, but I think he will just come through with his comments later on during this show.
I've seen Mr. Mapisa is big again, but connection is still failing. Maybe going back to Tafadzwa, macomments amist Mapisa anga achitaura nyaya yekuti izvoni zvakawanda zvinhu zvatiri kusangana nazvo this side, in Zimbabwe you only know kuti ndinongowana mari. Thank you. Ini sematauriro aita vanhu ava ndofunga ndichazongokupirawo kuvapa second yekuti vazongotudzawo kuti ivo vari kumbosevhaivha sei vachiri kusunga zvipeji. Asi sematauro avaita ndanchida kuinda asi network yavo yakunetsawo. Vari pakati pecomment yavo. Or maybe zviri kunonoka kusvika kwavari. Maybe. Yeah. Mr. Mbiriza, you can continue. Okay, I think I heard what you were saying, guys. Okay, maybe I can pass my comment. So yes. There are some challenges. Sorry to interject. So I was saying that there were challenges that I was facing kuti zvoni the way yatinonamata tiri kumusha is totally different from the way yatinonamata tiri kuno, because there is time constraint to balance school, to balance work. Iri kunonoka kusvitsa kwamuri because vanhu vatiri kutaura navo vari kure. Ati ndanchida kungotaura kuti team because vava vachitaura kuti nyaya yekuti vanhu vashoma unogona kushaya munhu anokupfuura chingatobetsera vakaramba vachidai zvinotibetsera zvinogona kufamba vakatendeutsa vanhu vakawanda at least mune makuito sepoland kuti yangofanana nekuno kumusha maprograms vari kungoita ngoma dziri right. And ngavati isusu vakomana vanorova ngoma nechiimba tiuyeko kuti vachangova kuti tidzidzise totoya vadzidzisi ikoko vana mati All right. Uyai Mr. Mbiriza, tinotoda vanhu vakawanda chaizvo. Tinotoda vanhu vakawanda chaizvo. I think it's a very good idea. He's proposing kuti kuuye vanhu vakawanda with many talents, which is good. Zvinomotivatewo even katangawo kuuya nevakazouyawo mashure, so that we can grow and win souls in numbers. So that's the number one goal yedu yoyo. That's how we can take Zion to the world. And imagine ongona kunge inini we're going to this event, so ndakutofana kusunga chibeji. People, some are shy, vamwe havanyare, and but the most important thing is if we can celebrate together, we can always push each other to do the good things and tichiraramira mushoko, because kunoku my friends is something that can absolutely change your way of behaving. So we need to make sure that we choose good friends, and our chizion, our culture is maintained. Saka kana ndichiziva kuti ndiri kugara padhuze neumwe wangu kana kuti ndiri kutamba
wangu muzioni magemu edu anenge atori magemu ari bho haasisiri magemu mamwe aya ekusaidi yekuti vanhu tinokurumidza kungoti it's a weekend, it's a Friday, what's up for the Friday? And Fridays are Fridays, crazy, there are crazy nights out there, but if you can say kuti ano chishanu chedu chakamira seamana tine tombodi goro chedu, it doesn't really have to be so many people in numbers, but it's all about kungoziva zvinhu zvakakukoshera muupenyu, because mafaro haaperi. Even there, I know it. There's nothing new you can tell me about it. But hazvina zvazvinopa, and it's very fortunate for me kuti unokurumidza kurealize kuti this is absolutely rubbish, and iwewe kana uchikwanisawo kuzosurvive that, well, thank God, because you might not survive. So chakakosha, stay in the lane, have good friends, it will always help you. Yeah. All right, thank you very much, Mr. Mapisa, for concluding that one. We are running behind time, and maybe we would need to move on to the next issue, because Govando is City. When I was at Tafazo, had something to say. All right. So, can you hear me? Yeah, we can. Hear me now? Mm-hmm. Am I clear? Yeah. Hello? All right, I think network yake hapa yango dona. We have Mary Mukundwa there from South Africa. She's saying, true that Masho, and she's doing chakuti tize. Why? Because wakunya yakoshisa mabasa. Yes, we know kutimune shema cheetah, but let's try to keep Chizion Chedu. Thank you. A very, very good comment there from Mary Mukundwa. I wanted to add one thing, Tunga, sorry. Yes, you can. Mapisa mentioned a very important thing here, Kuti. We are chasing dreams. The process here to chase our dreams inoti exposure to a lot of prophecies that sell hope. Okay. Our age in the kutsvaka kuva different from the rest. Saka mukutsvaga mari umu mune mbiri nekuva different from the rest kuti ndine fuma nechii. Unopedzisira wakundosangana kana kundotevera zvimwe zviprofita zvisiri zvepazioni. Zvisina zvinokupa hope. Zvinoita sekuti mangwana chaiwo unenge watofuma iwe, unenge watofanana nevamwe vanhu watova Bill Gates. Right. So the difference between Chizioni nemamwe ma-institutions ndechekuti pazioni unopuhwa prophecy muna 2010 yokuti Jehovah unoti ndoda kukufumisa. From 2010, it's now what you do, not what you are told. Chinoita kuti ufume. Saka it will take time kuti uzowana update yekuti Jehovah ati fuma iya yakapedo. It will take 15 years, right? And isusu we live sevanhu vanoverenga newspaper, vanoda an update every day. Saka in these other institutions, mamwe ma-churches aya, they get prosperity gospel every day, which makes you feel like you are very much behind from the rest. Yet hausi kure, hapana musiyano kana kutoti iwe utori mberi, because you have testimony and the other institutions vari kuudziwa every day. That's one thing chinoita kuti kupusha kundotsvaga fuma kuti sundire outside of church into other institutions. That was my addition. Right. Thank you very much, Mr. Stanley Mateta, for your comments. Very interesting. Mr. Mano Mbirisa on the comment section and saying, "Sure, matagrama itafuma anotirasha." I think it's something that we should bear in mind when we go out there. Chero tukunokuwa big home in Zimbabwe. We should prioritize kunyanya zvinobatsira Jehovah ndo zvinoita kuti
kana iwe uchizoropafadzwa naMwari uropafadzwe zvinenge zvakafanira kushingaira kwako as it were. So thank you very much, Mr. Mateta. Let me just move on to the next topic. Tikona tinguva dzedu ndodzikuita dzichimhanya zvisingaiti. And trust me, this one is going to take as long as I don't know, because this one is a thing that that has been, it has come to a situation where it has become a blame game now. The ladies are chiti, vakomana munodai, the guys mchiti, vasikana munotidai, tosaka tichizodai. But let us just talk about relationships, majuraos, as we call them. Semashowan, tingachengetedza sei majuraos edu as well as kuchengetedza umwari ushowan wedu at the same time. I'm very happy we do have Mr. Mbiriza. He is recently wedded, and he might have a lot of things to say about that. But let me just start with you, Mr. Mateta. I don't know if Tafaza is still on the okay, I don't know. But let me start with you, Mr. Mateta. Nyaya Majuraos, what's your take? This is Inyaya Obvu. All right. It's a complicated issue, but thank God I have a way of uncomplicating it and making it a bit simple for a rest of other guys vatinavo muchechi. Basically, nyaya yejurawo muchechi, it is discussed as a behavioral issue yekuti vakomana muri kuita izvi ndosaka vasikana tichidai, like you mentioned. Yeah. Vakomanawo vachiti vasikana munoita izvi, that's why isusu tichidai. My understanding of chinhu chinonzi jurawo chinondidzosa panyaya yekuti chii chinonzi zvakatemwa nezvakatongwa. Right. By zvakatemwa nezvakatongwa zvinhu zvekuti in our generation, our age, we have a common statement rekuti don't judge me or don't judge each other. Tinorishandisa sejustification yekuita chinhu chakashata, but because tiri musame age usandivhunza, because takangofanana, you see. But chinhu chinonzi zvakatemwa nezvakatongwa, it gives room to judge, because zvinhu zvakatotemwa zvikatongwa. By kutemwa nekutongwa, we talk of mirayiro inoti kana munhu aba, bhaibheri rinoti anofanira kubatwa otoregwa zvaaba izvozvo oripa futi zvimwe. You don't have to say munhu aba oti don't judge me, because zvakatotongwa mubhaibheri kuti kana aba ngaatritiwe seizvizvi. Yes. And that's the meaning of zvakatemwa nezvakatongwa. Uya ine pfuma pamberi pangu yezvegumi zvenyu nezvakawedzerwa nezvamatora mumunda, ndokubata kwatinoita zvinhu zvakatonzi naMwari, kana warima, come with these things to me. So when you don't come with it, we are allowed to judge you, because zvakatotongwa zvinhu izvi naMwari kuti isusu titevedzere. There comes the point yekuti ndakakupai mirayiro yangu yekuti kana mukazviita murarame nazvo. We don't have to go back kuna Mwari kuti tabata mbavha todii, akatotonga kudhara. So zvinhu zvakatemwa nezvakatongwa includes kuti munofanira kuroorana nekuwanana mujurawo. Yes. Whether wakaita vakomana vakawanda mujurawo kana kuti it's your own choice yekuti handidi kudanana nemunhu mujurawo, this is the set principle yatinofanira kutevedzera. Now the issue comes kuti Mwari akatipa choice at the end of the day. Ndiri kuda kuadresa issue yechoice ndichidzoka a point yandakambodiscussa na one of mapanelists ari panapa yekuti Samson was supposed to save Jews, right? And Mwari had a plan yekuti Samson has to save Jews this way. Yes. But because of Samson's choice yekudanana na Delilah, Mwari anga asina plan yekuti Samson azoseva maJews asina maziso akasungirigwa pamapila. But because of his choice zvakaitika.
but not in a way yaidiwa naMwari. Mm-hmm. When a manufacturer of a car tells you kuti mota iyi takaigadzira kuti uise fuel, uise oil every month iende kuservice, inosvika 500 horsepower, and you choose not to service it, worega kuisa fuel, Oil. mota inofamba, hairegi, but it doesn't get to the potential yainofanira kusvika. So kana mbiriza wakanzi naMwari unofanira kuita millionaire, Mwari akatipa choice yekuti DNA yedu, I'm a biologist, DNA yangu inofanira kundosangana neDNA yemusikana zvindobatana kuti zvibuditse mwana, and mafeatures emwana are determined by my DNA and the girl's DNA. Saka when mbiriza is supposed to be a millionaire paanofa, it means kuti Mwari akagadzira mukadzi achaita kuti zvaakaisa pana mbiriza zvindobatana zvindoproducer mamillion. So when you choose to take someone asiri part of that DNA, uchaita mari but haindosviki kumillion, because the manufacturer akupa a manual and you chose not to choose that manual ukaita zvemusoro wako. But the important thing is, kana uri muzioni chero ukaroora muzioni, ma-problems ariko. It doesn't mean that you don't face problems. Face problems, yes. So the conflict yekuti vakomana munodai vasikana munodai kungonetsana kwokuda kujustifya kugura murayiro wakaiswa pamberi pedu wokuti chero ani, chero elder, chero muranda waMwari, murayiro uyoyo vanoutevedzera. And it is their choice to choose to do it or not to do it. But the consequence inodeterminwa nechoice yako. I try my best to go above the conflict yekuti vasikana mazodai vakomana mazodai. Murayiro. And it's my choice to do it, but the consequence zvinozonetsa kuti tisumuke titifamba ziyo nevanhu vaMwari, makazoona mbiriza here muchato wake wakapera nekuti anga asina kuroora muzioni, hazvizotauriki. All right, I think that's my comment. I think I would have to cut you short there. Very interesting response to this issue. You know, every time I tried to bring this topic up, you know, people would say, and I'm pretty sure that Tafaza also have the same sentiment. So over to you, Tafaza. So, when it comes to Nyayam Jurao, what I'll have to say is Shatuno did this and the concept of Wanana Mujirao. I understand it very well. But the problem Yatanayo at the moment and the problem that is there put it. Okay, let me just say put it. It's easier because we've got a common understanding in terms of faith. When it comes to relationships, I feel that you do not have to compromise your faith. In a relationship, your faith is those things. So now to change our own faith, however, when it comes to that as well, if you can, personally myself, I don't see problem. How are you going to do it? Because it is very, I'll say it's very difficult. I find I found my person and it. And yeah, because and obviously it says once you get married, you have to do stuff like that. So when he's not museum, you're gonna if he does not understand a lot of things compromise. But then sometimes side, well, let me just say problem we takunyanyo derera murairo, shall I say, tinotamba nemurairo, we tinotamba namwari. What I mean by that is kuti inini let's say kuti I have a relationship with somebody muzion and
kune zvimwe zvinhu zvokuti munhu anongoti aiwa no, let's just do it sozongonodura, and munhu iyeye hana akutadza kutya Mwari, if that makes apa sense. anotori And pamabhosvo akatozonodura ka, it's a whole different thing, because usually munhu Absolutely. anoti say haatombodure akakwanisa kupinda magedhi will be thinking no, I'm okay, I'm fine, I'm cool. Ngete say Right. munhu zvongofamba zvakadaro. So here comes the issue yekuti zvone tiri mujura, I feel like mashwani takukoshesa zvimwe zvinhu more than kukoshesa murayiro. In terms of kuti munhu anenge achiti zvoni ukudanana nemusikana wako, however outside you've got a side chick. With this side chick you're doing kudarika murayiro. Right. But with the girl church, you simply because tonozobatanidzwa. then again, what is in that term? Just because urikuda kubatanidzwa na vai. So I feel that kuti Johnny sevano we shouldn't. I feel that kuti sevano ngatipanda kuti tijaitire. Right. Let's just stick to things kuti ngatisangoite border jumpers, if that makes sense. Kuti today trukuita izvi mangwana trukuita izvi. So at the end of the day, mujurawo, it is good. But then my point is just kuti ngatisajairire zvinhu kuti I don't do this nekuti tiri mujurawo, but outside you're doing the ukuzviita. And wakuda uzongoitawo zvinhu zvokuita show off, but uchijairira murayiro uchitama it take. Right. Interesting there from Tafadzwa. I think she's getting these responses from within her. You know, the responses are coming from the heart. You know, Experience. I don't know if that is making any sense, but yeah, it comes to the fact kuti pakuchengetedza majurals edu, pakuchengetedza ushohani and all that. It comes back to murayiro, just like what Mr. Mateta was saying, kuti ko murayiro unoti kudini pamusoro penyaya dzemajurao. I once had a conversation, Mr. Mapisa, maybe coming to you next. I once had a conversation with Mr. Mudzono this other time, and he was telling me, do you know kuti whatever the man of God, Bishop Dr. Niniam Tendi says, it automatically is murayiro. Why? Because shoko rinoti ndichaisa mashoko angu mumuromo wake. If you are familiar with that verse, Deuteronomy 18 verse 18. So murayiro wekuti tigare mujurawo, tirorane within our church, like Mr. Matita was saying, it's something that has been judged already, something that has been gazetted kuti isusu tingozviita. Why? Because takanzi tichakupai murayiro wokuti mukazviita murarame nazvo and all that, as the Bible says. Maybe going to Mr. Mapisa, what's your take on this issue? Thank you very much, Tunga. This topic is very broad, and there's a lot to explore within relationships, jurao nekuchengetedza, preserving majuraos edu. And we're not judging anyone here. We're simply inspiring or airing out our views. We're not saying iso atitadzi kana kuti we don't fall. Everyone falls, but we need to get up from our mess. But Yes. tiri kudzidziswa nemuranda waMwari kuti it starts from mutabhera yemumba. Everything starts from the grassroots. So tichizova good majorals, we get help from parents or with our parents tiri mudzimba kuti zvaunoona Tafadzwa, mwana wangu, mukomana unofanira kutarisawo
abcd kuti uone kuti mukomana uyu harizi tsotsi here. At the same time mukomana unofanira kuziva kuti muchechiwo mune matsotsi, vasikana matsotsi azara anonyepera kuti decent but ari matsotsi. So relationships, there's certain age of you to be in a relationship. Zviripo zvimwe zviya zvekuti no, you are just to zvokungotawo zvokuti no, ndine chimunhu changu, you know. But what is the ultimate goal of a relationship or a jurawo? The ultimate goal is kuzochata. And someday we need to get married. And it doesn't matter kuti you are in a long distance relationship. She is age groups. We cannot touch on that. But age doesn't matter, or distance doesn't matter when it comes to love. But munhu waunodawo tanga wamudzawo, tanga wamutarisawo, because personally taura inini on a personal level, there is a lot that I can see mumusikana, and things are changing. Kune vasikana vanotanga kukunyenga. Things are changing. It happens, you know. It's I don't know if it's 21st century or what, but zviri mhepfudzi unogona kusangana nadzo zvimwe zvakachipa. Dzidziso live kuti kune zvimwe zvivanhu zvakachipa, ngwarirai kuiswa nezvanhu zvakachipa. So when it comes to age, hanzi zvonembura umwari, the steps of a righteous man are ordered by God. The steps of a muzion are ordered by God. Mwari unokuudza zvokunamatira. God will guide you, you know, this space is right for you or this space is not right for you. Kana uri tsotsi unongosanganawo nematsotsi marova iwayo, you know, hit and run. So it's all about you change. If iwewe ukatanga kuchinja iwewe, exactly what you deserve. Right. Kana uri musikana wakambotadza ukambosangana nazvo, tiri vanhu, a human, we fall, but vane ropa rakanaka vasati vambosangana nekuti mess up their life. So if you can change iwewe personally, you can get absolutely the best marriage or the best jurawo that you can ever enjoy in your life. So nyaya dzemajurawods, tarisisai vanhu venyu, bvunzaiwo. Kunonzi zvoni bvunzai vaprofita. Isusu tiri chechi yemwe, we believe in our God, we believe in mercy, and as you see kuti we are testimonies. Tinema prophecies atakasangana nawo about zvinhu zvakawanda, even the prophecies about around the relations. What if kana munhu udana ane zvimwe zvaasingakwanisi kukuudza kana kuti zvimwe zvaakaita, but they are running away from their past, they are trying kuti usaziva past yake, and so uchipinda murelationship, know the past yemunhu wako, usada kuudzwa nevamwe vanhu. Don't listen to what other people say, because vazhinji they are there kuti vaite kana kuti to destroy your relationship. Too much friend zone, ukada kunyanya kutamba ukuthi unotamba na Biriza, unotamba na Tunga, unotamba na Stanley, unotamba na Tafi, unotamba na Ningi, you know, a lot can affect your relationship. But if you can have a mentor, someone who's married, you get inspired by that person or that couple, don't be afraid or don't be shy. Don't hesitate kuti you know, inini ndinofarirawo vaningi, you know, their marriage is something that I'm looking up for. Kana kuti ndo zvandinoshuvirawo muupenyu. It's always nice, good kuti Biriza, how did you do it? Say kunyaya dzekuti tinodai kune what do you call this, kune sleep over here, how are you doing it? You know, we don't do those things because unogona kufoira
and Right. kuchata kwacho might become a dream yakaitika. So All right. let's not treat it the hunhu. It all comes back to our culture, our behavior. So that's my take on this question. All right. Thank you very much, Mr. Mapisa, for your comments. The last time that this topic was introduced, maybe going on to Mr. Mbiriza. Mr. Mbiriza, if you can still hear us. Maybe going on to you. Last time we discussed this issue. Yakapezera kuti vakomana munozowanza vasikana saka isusu vasikana tinozoti vakomana emuzioni saka height and all that. You were recently wedded, Manji Manja, and how has been your journey as you know, from Kubaku, Kushoan Wenyu, Namaiguro and all that, and up to the time that you guys finally became a family? Okay. achiri kunzwa iri kunonoka kusvika. Yes. Semunhu ari pedo negogwe. I think network problem there. Yes, Mr. Mbirizi. Okay, ndoziva zvandiri kutaura zvane makawanda wanda. But still rimati iye anaro ataura sekuti ndiye akatopinda matiri saka ane time futi anchamawanzi ndongoti tiga neroro rekuti kuda kwekuti murayiro tinofanira kupata kutevedzera murayiro uyu. Arova kwese, arova maexamples ose akaisa zvemari zvatinofarira kuti anzi aibude, but doctrine redu roda kuramba richingodzidziswa vanhu. Vanoda kuramba kuti vazive kuti tiri kuzviitirei izvi zvekuti jurawo. Package yeDNA yataurwa naStanley Masowani ibatisisei. Ibatisisei shuwa mungamashaya mamiriyoni ataura zvinhu zvine musoro. Nenyaya yenetwork yangu manje kunonoka, indosvika kuti ndakupedzerai nguva yakareba, but ukastika uri mujura munonzwanana tichiteerera kozi ukabuda muziyoni kafesi yako inotanga kuti unoreva munhu wamwari. I think problem yatakuti tinochuza kuti ichi handidi, ichi chinoita, ichi hachiti. Kana chingori chiprofita, because kana chingoziva kuti Mwari nemiya ndiye akatumwa ende nzira yake ndo ine anza, ndiye anoti. Kana achingoti jurawo, isu ngatingopinda mujurawo, because havashayikwi vari vachizhakwa kunze, vakomana vachidai, ndizvo zviri kunaka, vakawanda pamavhiew. Ndine list vakanaka namateta ipapo, zhiwi kunze vasingadi, tinavo mazita avo vatori ready. Titori navo vatori ready vana mukomazozo, saka nera Jesu. Well, I would like to think that Mr. Mbiriza is amongst all my panelists. Mr. Mbiriza is kind of the funniest, and he's making everyone laugh
I think you should try comedy because anyways, that was Mr. Mbiriza's comments. Vachitaura kuti munhu wamwari kana achidzidzisa munhu wamwari kana achiprofita zvinhu zvinenge zvabva kudenga. And what we should do, if Mr. Mateta you are manzi nemunhu wamwari jambai, you don't have to ask kuti why am I jumping, you know, you should just ask how high should I jump. I think that was what Mr. Mbiriza was trying to allude. The Panyaye Majura was, and maybe going back to Mr. Mateta's comments earlier on, whether we want it or we don't want it, but zvakangofana nemurayiro wakangonzi kudza baba namai vako. And I think that just resonates to that. Maybe my last comments, and you guys who are still here, maybe starting off with Tafadzwa, then Mr. Mateta, then Mr. Liberty. Okay, thank you. So in my last comments when it comes to relationships, one of the most important points takadziswa nomuranda wamwari and ndikagona kubata, it's about waiting, kumirira nguva yamwari. It doesn't matter kuti your clique, your friends, they're all getting married, they're all, you know, nguva yamwari is always perfect. Let's not be pressured, because the moment yauchaita pressure uchazvipinza in a relationship yakuti zvoni mangwana ichakunetsa. So ngatisarashe God's decisions. Let's take our time. Zvokuti vamwana vese vari kunangirikana, they're all getting married, you know, hazvina basa. Kana nguva yamwari yakwana ka things mwari anoita zvinhu zvake in a perfect way and zvinhu zvisingazokunetse mangwana. Saka kumashowa ngatisapanane pressure, because sometimes there is that pressure yatinopanane kuti uyero akwenda kuma dying moments. Let's not give each other nekuti the moment yatinopanana pressure yoyo, you're gonna force somebody to get in a relationship that is abusive. And ngatisa ignore my red flags. Just because munhu akapfeka chibhejika, it does not mean kuti, you know, DHI, because kune vamwe vakungopfeka zvibheji you are makava kunzo, do you know what I mean? So at the end of the day, let's be vigilant. Let's not ignore my red flags. Let's just go and ask, you know, get some sort of guidance. Now we see, because Jaganaka kunzoko, it does not mean kuti inside Jaganaka as well. So that's my final thought. All right, that was Tafadzwa with their comments. Anzina Joshua Josiah Gandanga, I concur with you, Tafi. It's so sad that we tend to pretend as if we observe his statuses. When we are within the church boundaries, but takunzoko vanhu vachisakadza, you know. I'm not sure what kusakadza means in this context, but I mean, and also we have Daniel Tsuro is saying, Amen Mbiriza is replying to Mr. Mbiriza's comments. Whatever apo kuti murayiro ndosunga chete zvinhu zvose chete kuzviisa kusiriko. That's the problem of our generation. We waste time finding faults in murayiro, so let's just be vigilant in murayiro. So I think to all those who are watching us live right here on the Chat with Tunga, that's Nasoma saying amen to that. For those who are watching us on the Chat with Tunga, I think you have just heard for yourself, Kuti. My relationship is not only about blame games, Kuti. Libat ati shakati, vanaito shakati, sakaisana tafadzwa takuito shakati. You know, it's something that has to start from nyaya dzekuti what does murayiro really say about this whole thing. So maybe Mr. Stanley, kuti mungo your final remarks tichinda to the closing.
The important thing my relationships before we get into marriages, Liberty ataura imwe nyaya in the second topic yepfuma. Believe me, hatisati taziva kuti tichazovei. Yes. Zvizhinji zvatiri kuona kunaka vasikanavo zvagwa vakanaka zvisingamboiti. But mberi ukoko hatizivi kuti kunaka uku tichazovei nekunaka ukoko. Ndiwo vakomana tinogona kuratidza sekuti pane zvinhu zviripo, but hatisati taziva futi kuti tichazovei. The important thing Tafadzwa mentioned and Liberty mentioned inyaya yefaith. Faith is not bought. Chinoita kuti vaJudha vati baba vedu Abrahamu ndivo baba vekutenda is because he passed his faith down magenerations. Kusvikira pana Joshua Mwari akatsamwa achiti pakamuka rumwe rudzi rwanga rusingazivi Mwari nezvaakaitira madzibaba avo. Chinonzi zvaakaitira is the faith yekuziva kuti baba vangu vakaitirwa zvakati, saka ini ndichaitawo zvakati kuna Mwari. Tine vhesi yatakadzidziswa nemuranda waMwari zuro, 2 Timothy 1:5 inoti ndinokuziva iwe kutenda kwako kwanga kuri muna mbuya vako vaLoisi. Faith inotogwa from your parents vachiitora from other parents. Unfortunately, for vanhu vasati vava nemaparents akunamata Zion, it means kuti iri kutanga newe. So yes, it's difficult kuti mwana akure achiona baba namai vachinetsana kuti toendesa 10% here. Mwana ye it will take time kuti ropafadzo yaMwari isvike paari. MaIsraelites, they were blessed because vakaziva zvokuita kuna Mwari, and ukasvika pavari nhasi ukavati 10% vanokudza kuti hatidzidzisi zvinhu izvozvo because zvinopasiwa down magenerations. So if I take time ndichimbodzidzisa partner wangu wandatora kunze kuti 10% ichadii, mwana achakura achiona baba namai vachinetsana kuti ko zuro takadya nechikafu chisina mafuta, but baba vari kukanda kuti mari kuchechika, tadii tanhingirina panapa. Ndo pamunozoona vanhu vachihedhuka kana vanhu vachinetsana mudzimba, mukadzi achiita sekuti haana chinhu, asi baba vari kumira pamberi pevanhu vachibata mazimari akawandisa. Vana vanokura vasina faith, havabati mangwana because kwavari it doesn't make sense. But kune vana vakakura maparents achibvumirana kuti hande tindobatira Mwari, Mwari akaropafadza imba iyoyo, ende vana vanokura vachitenda kuti zvinhu zvinoshanda izvizvi. So the faith aspect yataurwa naTafadzwa, it is very important. It is passed down through generations, and this is how it is passed. Zvaunoona ndozvaunokura uchiita. Unokura wakavenga baba because makakura muchindomiswa pamberi pevanhu muchiti vabata 10,000 vomborova manhingirikiniso, but manheru kumba baba namai vonetsana. You will never have faith, you will never trust the process. That's my final word. Well, thank you very much, Mr. Mateta. Saka Mr. Mateta was just trying to allude, in fact, he was alluding that nyaya yemajurawo inokosha when it comes to the future of your family. Because ukada kuzotanga futi kudzidzisa mwana about, dzidzisa mukadzi, dzidzisa vana about chizioni chaicho, it will be too late, and maybe muchangoramba kuchinetsana. So it is so very important kuti tirorane mumajurawo, so that at least mese both parties munenge muchihwisisa kuti kana chiti 10% tiri kuti chi, kana chiti quarter tiri kuti chi, kana chiti mhiko, kana chiti tinoenda kuungano, what do we mean? So I think basically that's the importance of sticking to jurawo redu, and it will have positive results when it comes to your families. Mr. Mapisa, if you are still on, maybe your last words tripa issue ye majurawo.
Okay, thank you very much, Mr. Tunga. What I want to summarize is that a lot of people have lost hope. Be frank with you all. People have lost hope to learn to be in a good relationship. People have lost hope to have jurawo chairo chairo rinovafadzawo. Some are old, like the time that we expect or that expected to get married, maybe it has passed. It seems as if it's too late, but it's never too late. There's still more time. God has been preparing all of us for a good future, the right partner, life partner. So, Zakawanda, let's not deny help from, not judge people, number one. Number two, let's help, be it single mothers, be it with couples, whether rich, poor, whatever it may seem, kuti, maybe I cannot listen to this kind of a person. What is he has to say about me or about my relationship? Let's listen to, be it chero single mother, chero munoziva kuti uyu in there. They've been there before us. They've been in those relationships before us. And maybe they've got this conscience to say, this boy, let me help this boy. He might be a victim of ABCD. Let me help this girl because she doesn't know kuti vakomana vamatsotsi anoita sei. You get what I'm trying to say. So Yes. let's gative a good heart to helpful to us. Let's preserve that and let's apply that in our relationships. And let's not be vanhu vane utsinye ma eat and let's change our behavior. I'm not judging anyone. I'm not saying would be perfect. Maybe pamwe ndini tsotsi racho number one. And be aware kuti matsotsi ariko. Same applies kuvasikana. Be aware kuti vamatsi arimo. And let's not rush into marriages usati waziva munhu. Instead, let's do all the proper we need to, because if you have hope, you're as good as dead. So let's not no director we lost hope. Let's not, guys. There's so much to life. Better things are coming, and let's get as much. But most important thing when it comes to or marriage, let's seek mentor wako. Yes. And usanyanya chaura a lot of things about your relationship to almost everyone. Because you know good friends or the bad friends. Umwari unototi urambane nachafadzwa apindewo ipapo pana chafi ipapo. Umwari unoti urambane namapisa apindewo pana mapisa ipapo. All right. Let's weigh. Yes. Let's weigh. The people are snakes nowadays. Yes. So inini zvangu, let's not lose hope. There is more to life. All right. Thank you very much, Mr. Mapisa, there for your wonderful comments. Varukuti, one thing that I yandanatsobata hanzi usangodza munhu wese about your relationship. Yeah, I think that's a good one because people get to give you at times positive comments, at times negative comments, and if you then combine all those comments, it becomes a problem for you. Now you'll be left in a dilemma. Which way is the right way? Which way should I go? Which way should I not go? So I think it's something that we should take into consideration. Panyema Jura or Stafato, you should have your mentor. Sharon UK, you should have that one person that Wanga mindfulness, Wanga, whether she's 1,000 miles away, but you should have a mentor. This and this just happened in my relationship. What should I do? And then you seek what? You seek my advice is akanaka from people who you truly trust.
Mr. Mapisa alluded nyaya ya Mr. Mbiliza. Mr. Mbiliza is the current director of Rebuilding Lost Hope. People have lost hope, Mr. Mbiliza, maybe coming to you. People have lost hope, you know, in my relationship. Nase adana na mateta adana na fitine wamwe asbata, you know, vanhu vari kuchita, vanhu vari kudii, vanhu vari kudii, and these things zviri kuita kuti vanhu vashaye hope in majurahoods. Director, Mr. Mbiliza, what can you say? Oh, okay, thank you, Tunga. The doctor had 2 minutes. Right. Shares 1 minute. No vandagara pass. Pamataura kuti vanhu vari kurasa hope, vanhu vari kurasa tariro, vanhu vari kudii. Shuwa tiri kuzviona nyaya dzemari. Recently anoziva umwe musikana wandaida chereki ndakambofunga kuda kuzvidaro pazuva zvakadai pandakazotoona kuti shuwa uyu anga asiri wangu, ndazowana wangu. Saka unozomuwana wako Mwari anenge achikugadzirirai, plus hakuna relationship iri perfect. That's what you have to know. Hakuna relationship iri perfect. Yes. Right. Ndoda ndichipedzisa, ndoda kupa wake up call. Vache vaimboti vaiti vamwe vanhu vanenge voda kuti maereda tichipinda tichibetsera tivapa mawake up call kuti shamwari wakurisa akambotaura kuti don't lose hope pamwe wakurisa kana wadii. Vamwe havatozivi kuti vakurisa vari pano. Ndoda ngobetsera vari pano. Stanley Mateta wakurisa Chitora. Libert Mapisa wakurisa Chitora. Tunga chimbomira samanya. Thank you. Samanya zvazotunga chimbodzikama. Asi aya machinda ari kuwaya. Toda kuti nechati inoi vasunungurwe naMwari. Chitorai vakomana makura makura. Hatidi kuzoita zvekukumechanisa. Makura vakomana. Uyai mutijoine. Munoona ndakakura nemi vakomana tichiri vamuto Samapisa. Unozviziva kuti tatingasiyani tichigara tose kuMSU. Ati rukarumara rwegreen rwarwa Tunga. Yes. Haruchafiti. Unoona matsukiro amakaita vakomana apa makati tsukire. Matsukiro amakaita oda mumba vakomana, oda mumba chiyai uyai kune vamwe. Ima munaurasha inotarira asi chiuyai kune vamwe. Ndachida kuzongoamena kuti Mapisa amboti pamwe ndini tsotsi racho. Shuwa Mapisa itsotsi bati mukana wekutendeuka uripo siya utsotsi Mapisa uya kuna vamwe. Nerajiso. Thank you very much, Mr. Mbiliza. I don't know if these comments were genuine, but I think mine was, because I'm still young and I still have a very long way to go. And this Yana, Mr. Mateta, Nana, Mr. Mbiliza, Nana, Mr. Mapisa, kuti nimi nguwa kwanere, but as for me Nachafaza, I think Nachafaza chimbo chiland. Atichiripo. No rush. All right, let me just take this opportunity, you guys, to thank you. Maybe before that, let me just read some of the comments. Angaji Pinda, Samuel Netime Kuapasi, at life has no formula, and love definitely does not have a formula as well. Problem they the same another Tunga, not knowing everyone has a different question paper. I think that's true, Mr. Samuel. Thank you very much for coming for coming through. Perina Ziki, Perina Ziki, Anga Chingona Kigonema comments. I'm Mr. Mbiliza, I presume. Nasoma David again, she's big. And
Mataura Mr. Ngiriza, you're on fire today. You're on fire, fire. 1 Corinthians 13, verse 10. Ibati Shakanaka. I think we should also read that. Thank you very much, you guys, for commenting. Keep commenting, keep throwing those likes, keep throwing those shares, and keep loving the page, because this is where you guys get to have some of the information that singawani pachabera pai tichiparidzirana tichidi. So thank you guys for tuning in. I had other questions that I really wanted to ask these guys, but because of our time, I think we would have to end here. I'm sure Tafadza one or two. oh, maybe one. If you guys are not rushing. Yeah, it's okay. We can speak. Okay, thank you very much. So I had this issue that I wanted to to just run through. Nyaya yechikoro nemachechi activities, unonzwa mwe munhu achiti guys ina handisi kuda kudai because ndine zvakati zvekuchikoro zvandoda kuita and all that. How best can we balance the two? Because we know munhu wamwari, as Tafadza anga achimbotaura during the sidelines of the show, achiti munhu wamwari adzidzisa pamusoro penyaya yemagowns ayaya, kuti pane gauni rekutanga raya represchool, pane gauni rekupi nekupi. Maybe starting off with you, Tafadzwa, how can we best balance the two to such an extent kuti zvinokomplementana, kuti your school have to complement the church activities, and the church activities have to strengthen you, maybe also in your studies? Tafadzwa. So for me, guys, for anything to go well, mukati maupenyu wako, shoko ra Mwari has to be your priority. Kuita basa ra Mwari has to be your priority, because for you kuti basa racho uve naro, education, it's all because of God. So sometimes it's a matter of prioritizing. As you tore much of your time, I know kuti I'm one of them people kuti sometimes I get busy in the times but I always believe kuti, for God to bless you, you have to work in His house first. Saka unofana kutombotanga washandira Mwari before Mwari akupa zvinhu zvaunoita zvaunoda. So at the end of the day, inini I just say kuti vanhu ngative ine balance muupenyu wedu. The same balance yatinoita kuti zvoni, unenge utoneka schedule time kako kekuti at this time I have to speak in a bay, at this time I have to do this, is the same thing nema church activities. Try and participate as much as you can. Let's stop giving my excuses. I've got work, I've got, and just participate in church activities. Once you do, Basaramwar, God will bless you accordingly. And He will never forsake, like my works are going on. No, He will always reward you. So kututozopaza zivone njere zvacho izvo zvekuchikoro zvinopiwa naMwari. The job yacho iyoyo zvinopiwa naMwari. So first, I always say kuti basa rewedenga first before anything else. Ngative ine balance mukati. I feel like as you grow up here, you have to have a balance. You have to prioritize, because njonguva yacho yekutokura iyo munhu ngangozviorganizire schedule time yako yekuti aiwa iyi yanguva yangu, have some quiet time naMwari, spend some time with God, participate muma-church activities. The same way yaunoita kuti nhasi ndine exam, saka I'm gonna go and read for an hour, I'm gonna go and read for 2 hours. Saka ngative ne-balance kuti something lacking. And one thing kuti ngati take up too many activities because it gets overwhelming. I'm one of them people kuti ndinoita zvinhu zvakawanda at once, and then zvobva zvaita overwhelming, and then ndobva ndatadza kuti I say to balance it out. My activities akaitawo mashoma, you are able to balance upenyu hwako out and also balance kuti aiwa no. But church activities, I always say kuti basa raMwari first, the rest tozoita zvedu. That's my take. All right. Thank you very much, you guys. Mr. Mateta, coming to you. I understand today is the 1st of August, right?
and you guys have organized the ZCC International Call that was scheduled to start at 1 o'clock, right? Yes, at 1 o'clock. It's now 2. It's now 2, half 2. Yes, it's now 2:30. Yes, that's UK time, right? No, Zim time, 2:30 Zim time. All right. So, in light with this, balancing things, this is a church activity that we all have to attend as my youth and but you also have, your own things to do. Urikoko, maybe it's school, maybe it's work, maybe it's I don't know. But for you, how do you think we should balance? Kusvika upa extend yekuti zvese zvinobatsirana on the way. I would rephrase the question to say school kana kuti work and church activities, because tine vamwe vanhu vachiri kuchikoro vanoda Yes. kubatanidza nechechi, koita vamwe vari kubasa vanoda kubatanidza nechechi, and vamwe vari kuchikoro vari kubasa futi vanoda kubatanidza nechechi. It's a complex matrix yenhingiriki yema-activities, but this is one fact yatinofanira kudzidza as masvowani. Right. Chero tikanamata sei, our age Mwari anoda simba redu, ziya redu chairo ndo raanoda. Tafadzwa said we should get involved, and tinofanira kuratidza Mwari kuti tine simba racho rekuzviita, because richapera at some point. Mwari ndo paanenge akuexpecta kuti tichinamata manje, but kunamatira simba ratakaita iri kuti rirangarirwe. Remember, kune umwe mambo akasvika akanzi waakuda kufa akati Mwari rangarirai zvandakaita ndichiri nesimba, I did this. Hezekiah. It will be a different scenario when you say Mwari rangarirai zvandakaita iwe usina chawakaita. But simba racho rokuti uchiita something hausisina. So these things should balance and complement each other. Situation yemazino nerurimi, they work together to effect something kuti chimwe chinhu chipere chimove to the next stage. But zvikareswa kumixiwa zvinhu izvozvo, zvikareswa kushanda zvese, panoita disaster. Kana kuti chimwe hwani chikashayikwa, mazino akashayikwa, munhu akasara ane rurimi, hazvifambi. Rurimi rukashayikwa, munhu ane mazino futi, hazvifambi. So they should balance and complement each other. Hapana chinofanira kureswa chimwe. Hapana munhu anofanira kuuya kuchechi achiti ndauya kuchechi because in fact ndafoira because ndanga ndiri kuchechi. Right. Kana kuti ndakonewa kunamata because ndanga ndiri kuchikoro. Zvinhu zvinofanira kushanda zvese. Kuchikoro hakufaniri kuexista kusina kunamata. Kunamata futi hakufaniri kuexista kusina chikoro. Kushanda futi hakufaniri kuexista kusina kunamata. Of which kunamata futi hakufaniri kuexista kusina kushanda. Because Mwari anoda zvawabudira neziya izvozvo aropafadze kwauri kushanda. So my solution to this issue is make friends with the people who push you, who have the conversation, kudzosai from work to church, mixa those two things. Munhu anokuti shamwari ngatimbodai, so let's talk about this about church. Kokubasa wazodi nhasi uri kuenda kubasa here, let's have those people. Tambotaura nyaya yekumixa yekuita malifestyle too. Ndo imwe inotoafecta yekuti vanhu vekuchechi handitauri navo nezvekubasa kana zvechikoro. At the end of the day vanenge vakuti uya kuchechi tasvika kushayiwa. Havazozivi kuti kuchikoro kwako kuri kumbofamba sei. Even zvekunamatira vanoshaya kuti vonamatira chii. So that balance ndiri paMSU ndaitombodisappear kushayikwa chaiko. Thank you. All right. Thank you, Mr. Stanley. Mr. Mapisa, maybe if you have in maybe 3 minutes, so that we just wind up. If you have anything to say before we go on to Mr. Mbiriza.
Is that my turn? Yes, it is. Okay, thank you very much. A glitch on the network. My apologies on that. So I think when it comes to school, when it comes to work and church activities, we our all to God. What we have time. Kupa Mwari nguva. I believe and that doesn't take much of our time, and church activities doesn't take much of our time, be it Minamat, be it Mugi. So what we need, there's a lot of giving God our time. Hmm? We believe we build strong empires from, and I believe that college, be it any technical, is during college. So during college, though the best time to worship our God. And I believe that if we can give God our time, we will want blessings from that. So let's give God our time. Let's be serious. Kukoshesa zvinhu zvaMwari first. Tikatanga Mwari, don't have be it money or and expensive network iri resources. kupoland Tikapa rasi. Mwari, whatever that we do, be it school, be it work, be it church, let's think about the little time yatinenge tichidiwa, whether musel group medu, like in the meantime we are in the Lord, all over the world we have, kuti anza ibude and it doesn't take much of our time Mateta ndiani ngainguri on my cell groups. So see Momo so that we create a balance. All right. Thank you very much, Mr. Mbiriza. To just conclude, Mr. Peterson, to conclude, Mr. Mbiriza is on the line. Is still with us. I think, Mr. Mbiriza, if you can just conclude this whole session, because nguva ndo yaita seyafamba. Muchivhara. Yes. Zvisambiriza. Topracticera pano. iona anoiona kana nyama ndo yavo chete. Akuseka kwateta azvi Hello, Mr. Mbiriza. Kunenge kune mabiko ndo hwavachitaura zvenyama. All right, over to you, Mr. Mbiriza. Now we can see you. Maybe to just conclude. Thank you very much for semudzidzisi chingovhara tichiti dzidziso zvese zvataura Network. All right, we might be facing
network challenges there. But let me just take this opportunity to thank our panelists today who joined us right here on the second episode of the Chat with Tunga. Thank you very, very much, you guys. Mr. Mateta, all the way from Scotland. Tafadzwa Machekanyanga, all the way from the UK. Liberty Mapisa, all the way from Mr. Mapisa, all the way from Poland. And of course, Elder Redways Varanasi, Mr. Emmanuel Mbiriza, all Thank the you way very much. from Harare in Zimbabwe. It has been an honor, you guys, hanging out with you right here on the Chat with Tunga, and I believe you guys got one or two things that you learned from this show today. We will be coming back again for episode 3, and episode 3 is going to be so much fun. So be sure to keep tuned, keep on following the Chat with Tunga. Just, click that share button and everything will just go well. And thank you very much for our viewers who have been commenting on our comment section. Thank you very much, Mr. Samuel Makwapasi, Perina Ziki, Nasoma David, Mary Mukundwa, Daniel Tsuro. You guys, you are very much appreciated for being with us today. Saka regai nditore mukana uno kuti kuna Mama Teta, thank you very much for giving us about 2 hours of your time today kuti mungo taura onesu for the chat. Thank you very much. Pleasure. You're welcome. Tafadzwa Macheka Nyanga, thank you very much for just coming through. You look amazing, by the way. You look so stunning. From London. Yes. Thank you very much. It is a pleasure. Thank you. And Yes, Mr. Mapisa there, all the way from Poland, in the city of Warsaw. Thank you very much for tuning in. You look amazing as always. As always, you look amazing also. Thank you very much for coming through. Thank you. It's Good day. a pleasure. Thank you, guys. All right. So you guys, thank you very much. It's an absolute pleasure to have you hosting us, Tunga. All right. You're welcome. So, guys, this was the Chat with Tunga right here on my Facebook page, the Chat with Tunga. I'm sure you guys enjoyed. We do really apologize for the technical glitches that were just, coming through during the course of our show today. We'll promise you that on our very next show, it's going to be as clear and as loud as it can possibly be. Thank you very much for tuning in. We saw your comments coming in. I'm sure you guys enjoyed the show today. International Needs and My Relationships. I'm sure you guys enjoyed that also. Tangonza, Mr. Mateta, Miss Tafadzwa, Mr. Mbiriza, alluding to that very interesting topic right there. So you guys stay tuned. Please do not forget to like, to subscribe, to share, to comment on this platform, because this platform is yours and you guys will make us what we are today. So my name is Tunga Mirai Mashandure, and well, it's been an honor hanging out with you guys. I'm sure you guys next time you'll definitely enjoy even more. And if you do want to be part of the panelists right here on the Chat with Tunga, just add me on my WhatsApp number that is scrolling on your screen, 0778120518, or just place your email in my Gmail, that is mashanduletungami@gmail.com, or just inbox me on my Facebook account, that is Tunga Mirai Mash. And you know what, you guys, that's Samuel Netaim Kwapasi. Thank you very much for that comment again. Tatenda Munake, this was very informative. Thanks, Tafadzwa Tunga, Liberty, Stanley, and Mbiriza. Looking forward for the next one. Definitely the next one is going to be big and going to be very, very interesting. And well, it's been an honor, guys, and it's so sad to say that I might just be leaving you right now.
You know, this marks the end of this show, and I hope, you know, we get to meet again soon. And yeah, this is Tunga Mirai, and well, it's bye bye for now.